Where UPC, UPC, was he hunted down? What was his role? Bano in UPC. Basajjamivule. Bafulu figure bakubi bandulu. Basajjamivule. Bakubi bandulu. Afunye anga. Ndibamukosa ndibamusula. When the president gives him money, if these people were real defectors, the president would get information. Then the people are running Bobi Wine's party. People from Museveni's side. I want to understand Tamale. Bano bogambye abakubi b'endulu. Boyogeddeko bafulu figure akina Bajjo, akina Abitex, Basajjamivule n'abalala. Bakubi bandulu. Mwami Museveni anafuye nnyo tutachasobola kuvuba bya nyanja. Pardon, kuvuba bya nyanja bisava. Anonya mukene bana bakubi b'endulu. When he fails to convince people, negotiating ne Balam. Balam wala disiani. Who is Balam? Balam yakoze soli endagaano nti yegase ku kibiina. Who is Balam? If I cross now to any political party, I must be received by the head of the party. No gambo genze mu UPC akena yakufuna. Yes. Bogenda munno Bobi Wine yakwaniriza. Ono Bajjo yamaniriza. Defending a government is not abusing people. Defending a government means defending government policies. Because kakati ekizibu kyetulina scientific elections bani abasobola to articulate dombo bwa jajja ne sente. This is when you follow pondo bamulima past talabibwa. Bano bepanka kumwenda bagenze bwene bamufukamirira abawandikire articles abandikire documents. These are the type with the brain. Nti Mirundi bwabe wantu omuwulira nti all these books are mine ate babugula nkano ka lunyankole wali okalabiyeko. President recently yangamba nti obutobu bonna obwava nakyo bukomyewo okugarukamu ebishuba bya Amama Mbabazi na Dr. Kiza Besigye akishimbenwa akatandika okushoma ahalimatale primary school ya za Kampala high school ya hereza kanzome ku lunyankole wa okugarukamu ebishuba bya Amama Mbabazi nino obwaluwo akawandise akadda wajirangu wamala okusoma ku lunyankole wa wandise kwa Amama Mbabazi. Amama Mbabazi akakimanya kalengu akaba atali kumanywa kandi akaba atakusaba kuza omumpaka za Karuru ngo yazihangura akaba nagira ngo abahagizi be abaheru nibayija kugema Dr. Kiza Besigye kuruga omukahamyo Tamale nawe ina waka olunyankole oranso kwandika olunyankole n'oluluwondu in all languages. President yagende ne bamugamba nti omusajja yatuwandikidde akatabo mu lulimi lwaffe campaign ya wano wajimaze. He donated the printing press to me. A donation. Avude mukwandika oluganda n'oluzuka. Where do I put my time? What type of drunkard is this? Mutamivu nnyo. No balabi emitwe gyabwe tebayina magezi exaggerated intelligence. I worked with those people. I respected very few. Chimazema amanyi Tamale kyoyogedde nti Mwami Museveni takyasobola kufuna abantu bazitowa ba muzinga afuna bakubi bandu kano nakawandika ngenda kukulira nti takyayina bantu busobozi bukonvincing abantu bali mu mpeke afuna bakubi bandu omukolo gwa kaswido gwa matali bakalifa baganya omwegattako ali ku baana abajiwadde omuliro. Abakubi b'endulu is a strategy to divert Museveni to hide the real masters of Bobi Wine. Museveni womutegeera nti ekibiina bakyamwagala naki. They continue defiling the matter to him. Museveni wotegeerera the fight is within the party. People prefer to remain on the veranda of the Jana okusinga okugenda muki Jahannam. This what tells you the fight is inside. When you say woman fighting you inside the house, he wants the family. Yes. Asiba bibi omukazi ananobanga tajja kudda talwana naawe. Omukuba oluyolo nga bulijjo omukubya miggo kolo tadda. Tuli ku STV yonna Joseph Dokubangoli the shop Joseph Tamale Mirundi. You end up discussing gondi symptoms. Ng'ekirwadde we ndi kirala. The mafia, this is expected everywhere. This kazo. Once the kazo fears for itself, it can assassinate. In Kenya, during Kenyatta's time, prominent Kenyans were eliminated. Tom Mboya, Gamo Pinto, J.J. Kariuki. They even had a Kikuyu group, the mafias. Abadi Baganti, we must amend the constitution. The vice president should not become president automatically.
Charles Njonjo nakola ki nagaana ng'amanyi Moi bw'atayitawo kiba kiyayitawo. So this happens everywhere. The moment you fall sick, ng'oli seriously sick, nganze bwe nali, all your wives come and come. Why? Gw'oli mukazi kimwana kigw'otaleeta nga bali mulwadde. Bonna babeerawo. So it is clear once the president becomes old, the succession battle era nabaga nti eya Museveni will be blood. Nakawandiika ddi nabaga nti Museveni is the succession will be blood. Why? Wakawandiika lwakusatu January nga 2020 makage zana. Yes, kuba nabagamba nti in politics if two rivaling groups are quarreling over each calls the right, the war cannot end. I'm looking at Kutesa and Kaguta. Hey. That's what I'm looking at. Hey. People Tamale gwenga manye ebyomunda simanyi tenkugamba anti I discuss gwenga manye ebyomunda as it is. Gwenga analyst Don't they people is the NRM leadership taking advantage of one the oversight of Museveni in power two obuwanga nti akaddiye okola emivuyo mu kibiina nga bamanyi muzeeyi tabiraba mafia ganga ngezi nnyo nti oyo Tango Doi bamujja Makerere investigate Tango Doi from Makerere. Nuwangwe namugambanga Nuwangwe sent people to me nemuganti gwoyo omuvuka gwokolaganye naye abo batayebwa baani n'otunda ettaka by the time you will be in prison they will be running, they will have left you. Let me understand Tamale. Museveni is a student of Julius Nyerere yayina chama cha mapinduzi ennaku zino mbera ku mitimbagano ndaba John Pombe Magufuli atambula eggwanga anoonya akalulu. Student wa Mzee Julius Nyerere ye Museveni. Yes. Nyerere yakola ekibiina chama cha mapinduzi nga kikkiriza succession n'avaawo n'alaba abalala nga ba taking over na kati Tanzania bakulembeddwa ekibiina kimu. Ebirala tebitambula bulungi bikyaddema. Mwami Museveni yete yasobola kuyiga yamusomesa nti owaayo obuyinza mu kibiina nekitebe kibanga kyekisigaddewo. Ye yayigayo kimu kyokka. There were 3 serious contenders in Tanzania. Ali Salim Gundi Salim yali Secretary General of African Union OAU. Ngalo Prime Minister Sokoine Edward Sokoine. Nyerere realized nti abantu abo bali ba socialist. Nyerere wanted to change it to capitalism, but as a serious man he couldn't say timbadde nfugire gwanga muki mubuzibe let him give way. Do you know what happened to Edward Sokoine? No. The Jobabu Sokoine University. He died in an accident. Salim Ahmed Salim omulirako. Yeje Ali Hassan Mwinyi. Okuberi ku bizinga by'Zanzibar. Yes. Nyerere did it when he was retiring. Abantu bajja mu Dar es Salaam ne bamugamba nti sitenaga no. Kati Museveni said that no, let me not stake he's doing it. Tachirina mu kamwa ke ekigambo nedda. Bonna babadde bepanka ku bukulembeze fe batugamba dda. Kita abaganda balina proverb kitagenda azaala bagenzi. Eri a person who lives longer. Buries his own children. Gokyamanya amanya Mushega amanyi gari ayino gamanyi. No amanya Mushega. Besi amanyi gari ayino gamanyi. Bali bamanyi ngese batya. Ababadde batinye funzo bamanyi. Balagawa. Bakutuse. Yes. Museveni abakutuse. Obugenderevu yakibere mu. He will hand over power to a generation he wants. Anybody who believes that he will grab power from Museveni is wasting time. Is it about his whims and wishes? Anti kakati mmwe ba mafia ababye sente za gundi ez'amasomero 400 billion radio n'omusajja nyampiswe swaga n'azitwala sente ne mudda mu kulimba abantu mbwe eriyo plan ya government ng'ate muguze aba teachers ne baani boogere nti ffe tutali mu position abo baagala Museveni. Tamale abalekere power. Is this statement right? Ngulira kituufu abanedda. When Museveni goes NRM will die. Is it right? Anti ajja kubeera ate nedda. No. When Museveni goes, tell you, NRM will die. Museveni Katonda amuyambi n'alaba ba Gaddafi n'alaba ba Mugabe n'alaba baani. For me I worked with Museveni for 14 years. I know. Babuuza president Mr. Museveni, the American senior officials administration, you have not stashed any money in the Swiss banks. What is your future? Detailing a program. Museveni yabagamba, my future detailing program
is to have a peaceful Uganda. He will have time to hand over. Nesi kubabbi bano. Bana babbi nsejja kubatta. Let Museveni do one. Let President Museveni do one thing. This remove guards from ministers. Olabenga abamu cannot venture outside their toilets. They cannot venture outside their toilets. Let the president remove guards from these arrogant fellows. Tamale. Olabe bwadduka olaba abadduka emisinde mu kibuga muno bendongo bagikubirawa abavubuka bano ab'amaanyi ennyo omuli kana katukubamu vision nekakuba mukede nekakuba abantu bonna nekabamalawo nekabayita abalalo nekatukufuula emirambo nekakolerako amabugo gaako. You tell me, do you see them in governor? Baba chakalirawa baba yolawo nga kamunye kakati abo abatasobola na kuventuring out of their toilets. When Museveni removes the guards from them, they just flamboyant, they just arrogant for nothing. Omuntu basobola okumufugutula ewaffe mu kyalo era akayekyotera bali tumuvuka emisinde yasiba oluguudo lwabo bamuleeta emisinde helicopter yamugjayo. Kati if you are unpopular at home, how can you say that you can rally people to overthrow the government or to take a power? How? Tamale, onsomesa obutabo butaata ninzikiriza n'omusoma ku piste y'ebigambo nange nzikiriza n'okubuuzo kyange kino kuba sikutegedde ngambye nti Museveni bw'anaagenda NRM egenda kufa. Tejja kufa. Lwaki? He can become the national chairman. Era abasigaddewo. Tying it with him. I'm looking at him going. Wasoma political science. Do you know a leader who is about to retire? When you see characteristics of a leader who is about to retire, kati ate mumuwadde ne chances to remain. Why? Ategedde nti ababba bano baagala kusuula ye. Tayinza kubaleka whenever they come from. Abatasobola oli yagenda nga mulalese n'amakuti yagase addeyo kati alabe bamukubirayo emiggo. Some cannot even venture without escorts. I move for in the city. On behalf of the viewers, I want to learn from you this, what goes on in the mind of my Museveni. I don't know. I cannot speculate. Giant wa West Africa azimbye amajenga bagazimbye. I want to learn okuva kugwe yamukolerako emyaka gyonna myaka 14 oli close naye abajozi ne balowooza nti ndimbwa basuula ku 14 ngoli ne mwami Museveni njagala kutegeera kigenda mu maaso muri doga bakola ku famu ng'abantu bebe nyini abamanyi banyaguludde eggwanga ng'obeera olunaku oboogera bamafia bayo anti kati struggle wetuuse. Let me tell you, I've told you that where the mafia reaches akazu level ebe wedde. Why? You fear the population. You want to use the politics of proxies to wambe parliament, to wambe sake. Balibe mubadde mukozesa bagenze bulungi. Nti omukazi leke nasali gwe mwagoba ne mutayina mwana nga administering $10 million ne muzibba. Miyingo mumulowooza nti ono miyingo yetamanyi ono yatwala sente nti miyingo becomes here to defend you. Miyingo yaliddeko sente mmeka. When you marry, buli kaseera lwogoba abakozi, they become your ambassadors gye bagenze. Obujozi bwabwe butuuse bwebukoma. Nze nkubuulidde nti abasajja abo babadde mu meeting yaabwe ne bateekako bu bites. Shocking bites. There is a woman who is spitting fire against the Museveni amanyi bigenda mu maaso mu ggwanga. No. Abimanyi. He uses a message. Ate yabakubye. Nkugambye nti bamafia mu meeting yabwe gye ngenda okuplayinga bagambye omusajja change ye yakoze bakubye 50%. Yesterday bazemu ne batuula to review. This morning babadde ku education ngambalaba. Isn't he incapacitated? Those around him. Are they the power? Kubuulira nti kati oyo oyinza omuga omuganti avaayo yeekukumibwa. Oyo atabangula eggwanga yeekukumye. Atabangula eggwanga yeekukumye. Yekukumye bekukumye batya nti batya public kati olaba batya public olaba batya public nedda batya public era bagamba nti Mirundi bwa playing obuntu obwo abantu bajja kututta because they now voices. Yes, I do it deliberately because the population, I want the population to know ani alese ekizibu mu ggwanga.
bekukumye bati baleeta sente naliye kubattako ekinnuma saakuba ku baana abo kuttako omu Tamale nimwasa omutwe wawandiika obutabo imagination nowandika akatabo nga you are imagining as a love letter to a teacher. Can you imagine yourself Mwami Museveni ngazzeeko ebbali and he presides over function yokuwayo obuyinza eri abalala n'alaba ebintu bwe bitambula to pretend n'alaba ebintu bwe bitambula let me tell you kana akatabo kakubudde ne kakugamba nkugamba we don't have tukita tutya gon traffic ki one way traffic. Yes. Why instead of sweet talking Museveni to retire, why don't you create a credible opposition leader to defeat him? Can't it dawn on him? He waits to be pushed. Nti revolutionary political parties, a leader become a property of NRM. NRM bwe bamuga nti jangu gwotukwatire goal. Kati mmwe mutya, shift now the discussion. Don't become agents of the mafias. Neka kati Bobi Wine abantu 10 simenya abava mu DP bonna bagendayo nga Lupia banda yabatute yabagula ne musubi nengo nti Bobi Wine is under the total control of the mafias. Kakati eyo sibu orosiru buto eyo nkongolo improve your opposition. Incumbents lose power. Yes, incumbents was dissent about takanya nabo batakanya naye olaba byabakola nabaganti incumbents lose power. Museveni is not a killer. Museveni just gives you a political role and you kill yourself, you hang yourself. Incumbents lose power. Read it, 2 paragraphs. Mwabatidde Museveni. Why do you waste time on Museveni? Mirundi tumugana okwogera ku TV mujijjeko nkuyingiza kabuli mu nnaku 3 mulenzi gwe kubanga you create another Mirundi nese kunjoga benyondo nenkwasoma Tamalenga sinasoma katabo kano njagala kulaba akubutabo nja busoma wakasira nengamba yeta kisobola kumujjiranga yeye nagamba why do you beg Museveni? That's where you make a mistakes. We are not begging him. Mwamanyira witchcraft wammwe jajja mundogera omusiranye akatala akaveemu. No, improve on market skills under the prevailing condition. Kakati twajja kesi ya Gondi abakozi ba banka bakkiriza confess before court batulagira tubbe sente ze ne amawulire God not gali awo yalagira n'abaga nti mwe covid yatukuba ffenna nti mwenna abali mu Gondi mwaka edizange biri tubyera biri tukole bipya. Is that a poor man? You cannot talk about strengthening opposition when Museveni does not allow his opponents to speak to the people. There is no way. He does not allow a level playground. He does not allow that. Abayo kwogera babakwata babajja ku radio bakoze byonna babagulako emisango sango Tamale wait, and that's the man you are talking about. Let me read it for you. Oloka Professor Oloka says that it is impossible to defeat an incumbent in an election. He says the historical record has demonstrated that the longer a president stays in office, the harder it is to remove him or her in a democratic fashion. He explains. This goes to legitimate my argument that political power is about to influence and advantage. It is up to the opposition to take advantage of the weaknesses in the government. In the case of Uganda, the opposition has failed to study the weaknesses of the presidency and the thinking of the population. They have failed to offer the people a better alternative than what they have. However, there are 2 ways an incumbent can lose power to the opposition in a democratic fashion. The government can fail to win an election in circumstances where it introduces unpopular policies without regard to people's feelings. If all opposition parties pulled their efforts to reasonably criticize unpopular government policies and didn't simply attack Museveni, the person, people would certainly offer them a chance to demonstrate their ideas through an election. However, if the reverse is the case, the opposition could as well rest assured of never winning any popular adult suffrage election. This is more pronounced where different opposition parties opt to campaign differently. It splits up their votes. A case in point is in Kenya. The opposition failed to win power twice because they split their votes. President Moi returned to power with a few more votes than those of the immediate run-up. If the opposition had pulled it together, maybe Moi could have retired much earlier than he did. So when Kenyan parties realized their oversights and began to talk issues other than attacking the personality of Moi,
they found themselves propagating similar ideas that compared nkundi mwitulitaye naye mwenze mbogerera. Tell me an opposition leader who has talked about buses in Kampala. It's me. I lost a friend of mine who contributed a lot to me. I recognize. Namugamba sijja kukkiriza basi zo. Why? Abantu tebalina mirimo. And you are not a tribal. Omusajja yali atusinza kamunye mu park at that time. Pioneer buses wezajja bali bamwita Mugisha. Yali close related to Kayibula. So it is not a punish only Baganda. Nabalala. Tewali muntu agenda mu mass organizations nosanga nti mu Kampala mwalina mu butodanga yammwe obwino nakasero ki advisor wa president on market nakasero wammwe ani buli kintu kyonna ekiri mu kibuga kyammwe ne mukibba. Besi yatuwangula mu 2011 n'obulwe 1403 ne baleeta musisi n'ababbira nono omuvubuka n'ajooga ensi president wa minister wa Kampala ng'abeera mu kubba ssente. What was the result? Museveni lost to Besigye by emitwalo 17. By the time Musisi came to Kampala, ababaka bakansala bonna baali ba NRM. Lukwago yajjanga independent. You lost the party. You lost Kampala. Not we are not defeated. Kubba. Kakati ebyo sente za COVID ani azogerako. Does Bob Wine talk about COVID money? It's under the armpit of the mafias. He does that similarly. Akayogera ku government excesses. Akuba Museveni yekka. Mirundi mingi. Akuba Museveni ku social page ye era yetogeddeko. Ekyo kyagaana. Jojo ku Sunday. Kenya baleeta slogan ne bagamba kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Nti bamba mwagale gwanga litirire tukita panacea, a solution. Once you attack Museveni, people will realize Museveni is not centers of authority. Museveni centers bawadde za COVID. Museveni abawadde centers emmere 50 billion, 59 billion. Olwava mu state house basiba bannaabwe baguwaatudde. Esente ne bazibba. Is it Museveni? Yes, it's Parliament neisa sente. Why doesn't the Parliament institute a committee? We gave you money. Abantu bewakawo bwebabulira ekyokukola ne batachukula. Kati abantu kababye ne bakiddamu. Zibavunaanyizibwa gwanenyizi head of the family. Nankabirwa ajja kuyitira ku lugwanyu. Nankabirwa naye ayinza okuba ekirembe nga tannaziikibwa naye nga yafudde. Abantu amawulire gemuwandiika wano. Nemwandika amawulire sensational stories, money missing, billions of stories. Yetusinzidde ku kizimbe kitibwa Sky Complex Tamale Mirundi. The Shop Talk. Nsonga za byanjigiza zitambula okulabika nga government egamba nti ngenda kuza omwezi 2 guno omwezi amasomero gaberenga gaggulwawo okusobola okulaba nga batereza ebyenjigiriza. Now we go for a brief break. Katono nnyo. Tamala tubulire, is Uganda ready to open up the schools, churches and mosques? Or bongero gaggala jukira omwendo gw'abafudde gweyongedde amasomero gaggulwewo oba nedda? Tudda. Oli na fenze Haji Kazibe Bashir Mbazira emabega w'enteekateeka za program eno wali Muganda wange Mayambala Adams Jali wali mwanyinaze Husina ateekateeka byonna waliwo abali ku kamera bwana Mansuri waliwo omusajja asiba Madrid naye bulaba aba Madrid ogava babeera biki nga ali pole pole of course ne Don kwaliwa neno Josh Jali eri ate ne Farouk Boyata babeerawo timu nnene okulaba nga ebintu byonna bitambula wano wenyini we tuli ku Select for Fun ye company etwala STV tusinzidde Kasozi Buziga. Tamale Mirundi ebyenjigiriza okuva mwezi ogwokusatu amasomero gaggalwawo ng'ennaku z'omwezi 2. Incidentally ng'ennaku z'omwezi 2 guno omwezi gwe tulimu ogw'omwenda gavumenti egamba amasomero gaggulwewo naye batandike ne candidate classes n'abagenda okumaliriza mu matendekero agawaggulu. When you start with the candidate classes ojja kufuna abayise onookola senior 1 2 onookola senior 1 2 Ira kati ba candidate classes abana ba P7 baddeyo bakole ebigezo basome next year bagende mu senior 1 abatudde P7 kati tebatambudde omanyi parade y'abajase eri kololonga tetambula bonna bayimiridde they collapse. So tugenda kwa ne senior 1 2 senior 1 ya COVID ne senior 1 ya COVID. Two, have you really checked the suitability of these buildings? The schools. You need an inspection team to find out nti
bire ebizimbe ebimu babibba mudda n'amaguuni. The ministry nayo yafa yagenda ne yeebaka covid yasooka okulwala covid ministry ebyenjigiriza because ani asaabawo omuddu ku masomero was maintain these schools sirabu to Uganda. You need an inspection team of engineers from UPDF across the country. I trust UPDF yerwanyisiza enzige ati nabagamba from Baganda bwe tuba tukompeyalinga omuntu tumukompeyalingira kabiriiti Museveni mu kibiri ki mulimu obutyo akakeda akamutabani we n'amagi is UPDF yes kakati eyo inspection must report back screening over abaana bagenda okusoma nga Diana akugambye emitwalo 4 ogayina gwe omanyi nti eyo riot yennyini okukebera omuntu okulaba bayina covid batalina inasasula jidabiri mwena ndowooza yes kakati abaana abadda mu ssomero enkoko etalina maje ebika ebyenda bya Diana tumukubireko mu Diana Ju yakuba Lukwago n'amugyawo Asman Lukwago kati this is payback time nirako abaana baffe badde bakadde classes ne tebannakeberwa covid anti bayina okukeberwa ani asasula sente zino anti ffe abazadde abatayina ekibadde mu gundi mu akedi tuli ku kiki ekiri mu akedi wabaddeko amasomero bajja gwoki kubanga okujjako nga President Museveni yakugambye nti abaana bano aba UP ababe bo ajja kuleeta ebyuma ebirala ebibakebera kakati tulyoke tubbibwe afe ba Mirundi tetulumu ffe bakuba kundeeridde nti ne bwogamba miliyoni okutesingira omwana nkuwa siri akabati twali twakabukadde bimukola byonna tetubiri kakati nkubuulira tujja kubeera awo nga bakugaye waliwo omwana alina sayini za covid mu kima abaana bamwe so lyonna likale mu wiiki emu nga bakatuuka buno buwoomugaadizi bugula sente mmeka buli dormitory two where in absence of a vaccine you have to maintain 2 important factors: sanitation and social distancing. Essomero limu abaana 600 mukyabateekamu. This is where they are saying nti good finalists. Omanyi nti amasomero agamu gabeera n'abaana 2 ba candidates. True. Have you actually there is a school I know nga batuza abaana 600 nga ba candidates. Miyingo tumukubireko mu ngalo. 600 nga bagenda tuula senior 4 ba senior 6. Have we seen the population? Tukira ku masomero nga 2 yes gali mbaana 5 ba finalists kakati ate abasomesa bo be mukkiriza akabamu aba finalists obanga abaana basoma nnyo nga bali waka kakati amasomero tugajjewo nga bajja kukola bigezo this is what it implies yes this seems to be not practical Tamale ati enkubulira naye nga bano bakikoze bakigenderedde nga bwobala maafi yekolera puzzle nga tasobola gisolovinga nti president yagenda tuleete ekyuma mu 1978 president Museveni yali minister of state for defense binayisa muyemujja namutwala mu regional gumu nga aba UPC bennyini be batta abantu to discredit binayisa's government they killed people at Mulago doctors at Mulago de batta ngaliwo bus bagita mpawo atalikaba Binaisa comes at the Constitutional Square at the peak of these murders. Yagamba, I have brought a magnet. Anybody who is carrying an illegal gun will be picked by this magnet. Binaisa. The soldiers laughed. Why? The soldiers who were killing people knew that such a machine was not in existence. Ndina magnet yagenda kwatawulya ine mundu. Nende wanalete ekyuma abamuzannyira bajja kizannyiramu. Wano Prime Minister wa India yajja wano tebamusaba kintu. Bwagende Kenya ne bamusaba ekyuma kya kansa. Bano bagende mu museum e Romania ne bagulayo oguma kwa kansa okukadde. Gufu. Bwe bali batereka okulabika. Mu museum. Gufu. Kansa kati kansa patient agendawo. Wano toyina kyokolawo. Abaana baffe kiki ekiddako. Kanti nkubuulidde nti you need President Museveni batwewala sente tuwewole. But he must clear. Abali mu education bonna bagende, abali mu health bonna bagende, so that we plan now. Bobadde otandika coexist with the disease. With the disease. Kubanga kati kyekiriwo. Bobadde otandika ina observation gyokoze noga nti tutegeeza tugenda kubeera n'aba senior 1 ba mirundi 2 n'aba senior 6 n'aba senior 6 no abalina ogenda ku campus ba freshers ba mirundi 2 n'aba senior 5 ba mirundi 2 yes and ate waliwo classes ezinza obutabamu baana for that matter antibaliyo senior 4 that means next year that means 2021 P7 tujja kubeera mu nakandi baba 81 billion okugula gundi zino
masks bagulayo bu masks bulinga nikaza abana abato kakati iyo 80 billion yagwawo. You need new money. All the parents must buy masks. So next year bwe kiba kiri kitegeza next year tejja kubeerayo P7 ne senior 40 bajja kubayo next year ne senior 60 bajja kubayo. I can bet aba basajja nkedde ku machanga ambalaba nga kye baliko to incite teachers associations and other related institutions bagambe nti we are not ready. Government yekkiriza abazadde be baganye. That's what they are planning to do. Aba basajja mbagulidde ku machanga nve wange mbalabye mu meeting early morning ekirama sanyaze gabatawanyiza manya bambali ku Zoom ne batogera yes Abachina bababye $500,000. How can you run Tamale, I want to kakati ekyokubiri ne tujja tubeera ne drum n'ekintu kiriwo ekiti we don't have revenue. Naire Bulwales nabagamba nti emmotoka zino za Naire Bulwales zitambula oba amabaala tegakola. Kati aba Naire Bulwales aba revenue authority bababuuza bagati tukyakola tulina revenue. Kati how do you open up the international airport? You open up the breweries where you get more taxes and close down the churches. This is where the dilemma is. As the government is looking for revenue, it cannot convince people nti abomwenge tubatadde ne bala songa enoonyayo revenue. Saloons revenue. Kakati ekisaawe tukigudde revenue. Kanisa oze kanganzika. Nemizikiti. Era nze nagambye bakwano bange bano. Nembaga nti mulina ba marketing manager batuufu. In the new planning and new structure ngabo bonna bali mu ministry ya health bagenze. We need to do like young people, Muslims. Kubuli muzikiti kubeera ku tank ennene eyawuzu. Kituufu. Yes. Get huge tanks ezikolebwa wano ofuneyo company emu etali yabafere. Ebeerenga mu kibuga kyonna. You have a monitoring team, sanitized water nga buli town strategic places. Ngamazi mwegali. Ngamazi mwegali. Tuli ku STV mkwano gangu. We need to overhaul. Nawo tuli. Kitoda okulabika nga tufuna okuva eri Tamale Mirundi. Government erina ministry ebyenjigirize kulembera omukyala Janet Kataha Museveni. Bayina ba planners, tuyina bakagezi munnyo. Ebituli bino bye tulaba bote babiraba nti mwagala okugulawo amasomero naye abaana temubakebedde. Bakagezi munnyo bakubulire yawamba ministry. Mwagala okugulawo amasomero. Bakagezi munnyo bakubulire yawamba ministry. Eri mu nkwabaza abantu abamu. For me, I'm a lucky man. Everybody any problems comes to me. I have a lot of information and I edit it. Even the names they talk when they are going to be very coding. Sometimes I edit the names. Because this man you call a madman, he knows about us, a lot about us. But I don't want to incite the population. My role is to ensure that people particularly anti Museveni have a day. They are not talking about money to send that to COVID money yaziba wabava mu state house. But now when baba siba bone bazitwala. No genda okwata omusajja gwe wajja Malaysia uyo omusajja came to me bamujja yali mu UN yiba mu itani unave torole no mukwata mbwa abadde alina obuwunga nga sente mu muzibye. There was one of the ministers ye yali addira obuwunga ne relief nga abikolerako campaign ya president. When I exposed him, he disappeared like a gonorrhea. He's nowhere to be seen. So the president provided him with money. Why doesn't the parliament call an emergency meeting to discuss the future of the education system? Beba, why you said all of the money came from nababuza nemba government aba national task force nabuli akatongole mukwano gwange bisatira nawo muka katongole ufudde ozimu bano katongole wakawete chemicals ufudde bano ba mafia bagala ali waggulu kakati kankubuuza motoka president yagandi mumpe motoka nalabye ekifaananyi mu monitor nabaga mutulage yo omukolo gumu nga emotoka kweze empya president ze yasaba nga zikabiro ekyalo obeddwaliro. When will they abakoba genze baganti abakote balidde nti empombo nazikwesa musaniko nga zibadde empombo zibadde zabako empombo zabako bamaze n'okugenda bagenze ate motoka zalaga abantu bakunganya weewunye. The president was launching motorcycles bicycles ziri luddawa. I saw one person in Miyingo. Because launching means you would see them on ground. Where are they? Tebabanga bamukola ebya radio nti bamutwala mu kizimbe. The people who prepared this building came to me as whistleblowers. Nti tewaliyo
factory ya radio president je yagenda. Who makes radios in Uganda? Tell me a factory. Tugamba Sembuya Sembule be bakola. Ati yaliwa. Wani nalukolo. Yaggalawo. Amabanja PTA. Yewola sente nyingi ne baleta ba PTA n'abagobamu ne baleta lubu ndikasogobamu banka yonna todda mukwewola walala. Uganda tewaliwo company ya radio. Iliwa. President adeje yagenda ko. Iliwa yali fake. Yo mingiza kizimbe. Ebyo byogera. Nti anja kuba kubanga nze nabagamba ne mu campaign je ngenda mbagamba. There's people they gather small groups. Nti omuntu yenna gwolabanga nga bwafa akyusa erinnya lyo omujjanjabanga. When your mother dies you become an orphan. Yes. When your father dies you become an orphan. What about the aunt? Senga bwafa? Toba. Yes. Kakati mu politics the person who changes your egundi your life brand president nti nze bammanyi ako kasajja ka Museveni mange bali bamuncha yaliko nalimba the minister I don't want to be a minister sinsobola kole mu government eno nabagamba nti nze nkole mu Kayuka State Council nisikola kwa minister. I'm telling you ate mu Kayuka State Council mpunira yo wa problem nga nina toilet paper n'amazzi uli alwanira kitayagala nakulwayo naye kitutu yatudde n'aba finance nga bateesa okubba 400 million Museveni zaleese recorded on video nga batudde mu meeting ne babaga nti fe mu finance tujja kikolako kati mu end users mulina okuleeta amakampuni amafekete naye ng'oyo omukazi bamuyita ku Sunday mu meeting kwemini passion yeekweka n'abaga nja balaba ku Monday n'adduka afuta cabinet era bamuzeze kuba bamugenda nti katusimbeko omuntu kati government njagazaaki kati agikulembera yajagazaaki gowagira Museveni yakyakola bano bagugube jongo benyondo omuntu tebabulako bazitume ewange tebatyayo kanyene bode sendi ne bode ewange nyondo ka kiria kubanga manyi when I write these things UPC balowooza nti Obote ye mukyama ba Paulo Mwanga ne bawamba government Mwanga died before Obote. UPC Uganda, UPC Science, UPC Syndicate, UPC Nkomba, UPC Jinja Yiganga Kamuli. Yes. They destroyed their party. Bali awo bali kugundi balemera ku UPC as a beehive omanyi kigozi wakula zilemerawo. But the chama cha mapinduzi you are being referring it to Nyerere bwe yavaawo abachama cha mapinduzi tebadduka. Basigalawo. Ali Hassan Mwinyi tebadduka. Kikweta ze ono gundi azze they don't run away naye toyinza gamba nti chama cha mapinduzi ebbalirifu intended for people wanabe nali mu ibazibba kubanga bo babbanga balowooza babere ne sente bokka instead of having a hospital mujibbe kakati wano twakola ono omuwala atugamba mbusimanya abalwadde mu batwale Namboole. What happened to the Mukagaland? Ndaba kipande njagala bakijja ono kijjawo a modern hospital. Government agreed with that woman, the Italian woman, who resembles Gaddafi. I saw it to be the my first time to see her. Parliament endorsed an agreement with these people where we are paying interest without anything on the ground. Chama cha mapinduzi abutabalina. Why? The people of Tanzania demand. Look what Raila Odinga. Kenya. Ruto kati bamugyeko na buli kintu kyonna why? Raila Odinga yagana okukiza ebivudde mu kulonda n'atabangula ekibuga. Uhuru n'amanya ani gwenjogera naye eggwanga nilitereera. Uhuru bagamba Raila nti gwe ogenda nakufa lusaazi ngenda kufuga emyaka 5 ne Ruto afuga emyaka 5 bambadde saati zifaanagana kati beetunulako. This man realized nti gwe Ruto toyina maanyi n'omusajja atulumba mu kibuga gavumenti nayagala ogiyo kijjako. Okuvedderedda n'emyaka gy'ensanvuwa kinaana Raila Odinga ava mu siraamu y'egindi bagiyita batya kibera mwe muli amaanyi ge kyova olaba nti gwe Uganda nti bano bajenozi lwaki bagenda mu boda ye politics wa Raila nti abakola violence be baliwa. Let us control them. Safe border ne bakuba kitatta eno century yagundi ina jeno oyo lagadi ayina plan gyali mu bali bekwese bagenda kujja billion years mbu bwa meya ki lagadi tabala bwa meya